PMC தமிழ் சேனல் சார்பா உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று நம்மிடையே த கிரேட் மகாவதார் பாபாஜியுடன் நேரடி அனுபவம் பெற்று கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் மகாவதார் பாபாஜி அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதிய சீனியர் மாஸ்டர் பல்லவி டெல்லியில இருந்து நம்ம கூட நேரடியா சிறப்பு விருந்தினராக இணைய உள்ளார்கள் மாஸ்டர்ஸ். அவர் கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கும் மேலாக ஆனா-பானா-சதி தியானம் ஆசானாக இருக்கிறார். தென் அவர் ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் மற்றும் புத்தக வடிவிலும் அவங்க ஆன்மீக ஞானத்தை பரப்பிட்டு இருக்காங்க மாஸ்டர்ஸ். தென் கான்வர்சேஷன் வித் மகாவதார் பாபாஜி அப்படிங்கிற புத்தகத்தை தமிழ்ல நம்மளுக்காக மாஸ்டர் கோமதி நந்தகோபால் அவர்களும் ஜங்கால் மாஸ்டரும் மொழிபெயர்ப்பு செய்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஜங்கால் மாஸ்டர் கடந்த 10 தினங்களாக அந்த ஞானத்தை மிக சிறப்பா நம்மளுக்கு எல்லாம் வழங்கி வந்து கொண்டிருந்தார். சோ கோமதி மேமும் நம்மளுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறதுக்காக இன்னைக்கு இணைந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாருடைய எல்லா மாஸ்டர்ஸுடைய அனுபவங்களையும் நம்ம இப்ப கேட்க போறோம். அடுத்தது இந்த சிறப்பு நாள்ல நம்ம மகா அவதார் பாபாஜியோட ஆற்றலோட நம்ம இணைந்திருக்கிறோம் மாஸ்டர்ஸ். சோ நம்மளும் எல்லாருமே டைரக்டா பல்லவி மாஸ்டர் கிட்ட என்ன கொஸ்டின்ஸ் வேணாலும் நம்ம கேட்கலாம் மாஸ்டர்ஸ். ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஆர் வெல்கம். ஓவர் டு கோமதி மேம். தேங்க்யூ மேம். அனைவருக்கும் வணக்கம். பிரமிட் ஆன்மீக மன்றங்கள் இயக்கம் சார்பாகவும் PMC தமிழ் மற்றும் தியான பிரபஞ்சம் மாத இதழ் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நீங்க எல்லாருமே இந்த கடந்த 10 நாளா நம்ம ஜங்கல் சார் மகாவதார் பாபாஜியோட நடந்த உரையாடல் பத்தின கருத்துக்களை நம்ம பகிர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சிறப்பா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனுடைய மெசேஜஸ் கண்டிப்பா இந்த ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை அது கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இந்த புக்கை நாங்க படிச்சப்பவும் சரி, அது டிரான்ஸ்லேஷன், அது கரெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க பார்க்கும்போது நிறைய எனர்ஜி சேஞ்சஸ் ஆகுறத எங்களால உணர முடிஞ்சது. அதை பத்தின சில விஷயங்கள், அதுல மகாவதார் பாபாஜி நமக்கு கத்து கொடுத்திருக்கிற சில விஷயங்களை நம்ம ஜங்கல் சார் இப்ப நமக்கு தொகுத்து அதை பத்திய ஒரு மெசேஜை நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ண போறாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம பல்லவி மாஸ்டர் கூட ஜாயின் பண்ணி நம்ம क्वेश्चंस ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓவர் டு ஜங்கல் சார். சார் ப்ளீஸ். வணக்கம் அனைத்து பிரமிட் ஆசான்களுக்கும் அன்பான வணக்கங்களை, இந்த மாலை வணக்கங்களை உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்றேன். இந்த ஒரு வாய்ப்பை, அதாவது மகாவதார் பாபாஜி உரையாடலில் இந்த புத்தகத்தை எனக்கு மொழிபெயர்ப்ப வாய்ப்பளித்த பிரம்மரிஷி பிதாமக பத்ரிஜி சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி. அவருக்கு கோடான கூடி வணக்கங்கள். அப்புறம் நம்ம மகாவதார் பாபாஜி இந்த புத்தகம் நமக்கு கையில கிடைக்கணும், இதை நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றல் அவர் எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாரு. அதுல கூட அவருக்கு நான் இந்த நேரத்துல ஒரு பெரிய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவருக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன். இந்த ஒரு மகான் அவருடைய ஞானம் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாச்சு. எனக்கு இவரை பத்தியே தெரியாது, மகாவதாரை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா இந்த புக்கு கிடைச்சது படிக்கணும்னு தோணுச்சு. படிக்கும் போது எனக்கு என்ன படிச்சு இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் நானு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது. அதுதான் என்னுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். எப்படி வந்ததுன்னா அதான் ஸ்டார்டிங். அப்புறம் என்ன பண்ண, எனக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ ஏதோ கொஞ்சம் படிப்போம். ஆனா இந்த தமிழை இவ்வளவு ஒரு புத்தகத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு டெஃபினட்டா தெரியல. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணோம். ஏதோ ஒரு பேஜ் 2 பேஜ் இந்த மாதிரியான அனுபவம் எனக்கு இருந்தது. ஆனா இந்த புத்தகத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓபன் பண்ணி ஆரம்பத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண எந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவம் வந்ததுன்னா, அதாவது நம்மளுக்கு உள்ள ஒரு அதாவது மனசுல ஏதோ ஒரு எனர்ஜி சேர்ந்து இருக்கு. அந்த எனர்ஜி நம்மள அதை உடம்பே வார்ம் அப் பண்ணுது. உடம்பே வார்மா இருக்கும். அப்படியே எழுதும் போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, அந்த வார்த்தைகளிலேயோ அதுல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லயோ ஏதாச்சும் நமக்கு புரியல அப்படின்னும் போது அங்க ஒரு எனர்ஜி வரும். அப்ப அந்த எனர்ஜி என்னன்னா புரிய வைக்கிற எனர்ஜி. அதாவது நம்ம எழுதும் போது இது நம்ம புரிய வைக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு எனக்கு எல்லா சாப்டர் எழுதும் போது எனக்கு வந்திருக்கு. ஆனா சில நேரத்துல தமிழ் புலமை நமக்கு இல்லாதனால தமிழ்ல எந்த வார்த்தையை உபயோகம் பண்றது, சரியான வார்த்தைகள் அது கொஞ்சம் அப்பப்ப டிக்ஷனரி பாக்குறது, இல்லைன்னா கூகுள்ல பாக்குறது, இல்லைன்னா கோமதியை கூட அப்பப்ப போன் பண்ணி கேட்கறது, இல்ல அதர் நண்பர்கள், அப்புறம் எங்க வீட்டுல என் ஒய்ஃப் தமிழ் தெரியும், அவங்கள கேட்கறது. அதுல சில வார்த்தைகள் நமக்கு தெரியாது. அதை கேட்கும் போது அவங்க மூலமா கூட அந்த வார்த்தைகளை சரியான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த புத்தகம் எழுதும்போது கிடைச்சது. அது இன்னொரு விஷயம் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, நாங்க இந்த புக்கை ஆரம்பிக்கும் போதே
மகாவதார் பாபாஜி கேவுக்கு விசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. அதாவது கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பிரமிட் மாஸ்டர்கள் எல்லாம் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஹிமாலயஸ்க்கு 11 day ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி, அது நவம்பர் 21 ஐ திங்க் எனக்கு அந்த மெசேஜ் வருது. சேம் டே வந்து நான் வந்து புக் பண்றேன் 2 பேருக்கு, கீதா வந்து அப்புறம் வேற ஒரு ஒசூர்ல 2 மாசத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், உஷாராணி அவங்க டாக்டரு, அவங்களும் வரேன்னு சொன்னாங்க. நாங்க என்ன பண்ண புக் பண்ணிட்டு போனோம். அதாவது அந்த இடத்துக்கு போகும்போது ரிஷிகேஷ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்க போய் சேர்ந்தோம். டெல்லியில இருந்து ரிஷிகேஷ் போனோம். அந்த ரிஷிகேஷ்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி நான் பார்த்தேன். எப்படி பார்த்தேன்னா, அவ்வளவு ஒரு தெய்வீகமான ஒரு எனர்ஜி அந்த ஏரியாவில். அந்த கங்கை வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் வந்து அந்த அந்த என்டையர் என்வாயன்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு தெய்வீகமா இருந்தது. நான் வந்து லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அங்க போய் அதை நான் உணர்ந்தேன். அப்புறம் வந்து நாங்க வந்து டிராவல் பண்ணி மகாவதார் பாபாஜி கேவுக்கு போகும்போது ஒரு 2-3 அனுபவங்கள் எங்களுக்கு வந்தது. ஆக்சுவலி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரை ஏற மாட்டாங்க. ஆனா வந்து அவ்வளவு பெரிய ஸ்டீப்பான ஒரு மலை, அவங்க வந்து அதை ஏறக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆற்றல் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னும் போது ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம். அதனால அந்த ஒரு ஆற்றல், அதாவது அவரு போய் அவர் கேவில உட்கார்ந்து ஒருத்தர் மாத்திரம் வந்தார். நாங்க 24 பேர்ல வந்து ஒருத்தர் மட்டும் உட்கார்ந்து இருந்தாரு. அவர் வந்து நார்த் இந்தியன் இருந்தாரு. அவரு ஸ்டவுட்டா இருந்தாரு. அவர் கருப்பு கலர், ஒரு மாதிரி கருப்பு கலரா இருந்தாரு. கோட் போட்டு இருந்தாரு. நாங்க மெடிடேஷன் பண்ண உட்கார அவர் ஒரு மாதிரி சத்தம் வந்துகிட்டே இருந்தது. அங்க ஒரு அனுபவத்துல வந்து பார்க்கும்போது இது யாரா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும்போது இவர் தான் அவரு அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து பிளாஷ். அந்த தாட் வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவரே ஒரு சில விஷயங்களை வந்து சில பேருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கூட அங்க இருந்தது. அப்புறம் அவரே ஒரு 5 minutes வந்து கைட் பண்ணார், நீங்க எப்படி மெடிடேஷன் பண்ணணும் இங்க அப்படின்ட்டு. அதாவது மூச்சை நீங்க 3 தடவை வாங்குங்க அப்படின்னு. அப்புறம் மேல வந்து நம்ம என்ன சொல்றாரு, மூச்சு கவனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு அந்த பர்டிகுலர் கோயில கிடைச்சதுனாலும் அந்த ஆற்றல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த புஸ்தகத்தை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து அதோட நிறுத்தாம வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணாம பிஎம்சி தமிழ்ல நம்ம கேட்கும் போது நாங்க ஒரு அதை பர்வத மாஸ்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சுவாத்தியம் கிளாஸ்ல பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரும், ஒரு சார்ஜ் வரும், நீங்க பண்ணுங்க. நீங்க நான் சொல்றேன், எனக்கு வந்து ஃபுல் புக்கை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க பிஎம்சி தமிழ்ல எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு பண்ணோம். அப்போ வந்து அவங்க அந்த அற்புதத்தை கொடுத்தாங்க. அற்புதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. நல்ல ஒரு எனர்ஜி, நல்ல ஒரு அனுபவம். அதே மாதிரி கோமதி மாஸ்டரோட சேர்ந்து வேலை பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த மாஸ்டர் குருஜியோட எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. அவங்களோட சேர்ந்து இந்த புத்தகத்தை நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன அனுபவம் கேட்டுச்சுன்னா, ஆஹா, திஸ் இஸ் ஆல்சோ an opportunity to interact with experienced people. அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய ஞானம் கூட தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த புத்தகத்தில் இருந்தது. அதனால வந்து நான் என்ன இந்த சந்தர்ப்பத்துல எல்லா மாஸ்டருக்கும் நான் கேட்கக்கூடியது என்னன்னா, யாராச்சும் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கோங்க. அந்த பெரிய மாஸ்டர் புஸ்தகத்தை எடுத்து நான் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை நான் வந்து மொழிபெயர்க்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ட்டை வைங்க. இன்டென்ட்டை வந்து டீப்பா வைங்க. அவர் ரொம்ப டீப், அதாவது அந்த டீப் எவ்வளவு தூரம் போகணும், எவ்வளவு ஆழமா போகணும் என்னால விவரிக்க முடியும். அந்த ஆழத்தை எவ்வளவு தூரம் அந்த மாஸ்டர் மேல ஆழத்தை வச்சு நீங்க போக நீங்க என்ன உங்களுக்கு வந்து அனுபவம் வரும்னா நல்லாவே அனுபவம் வரும். அப்போ அது அந்த அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைச்சது, எனக்கும் கிடைச்சது. அதனால நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு செயல்பட ஈடுபடும் போது நீங்க நிறைய ஞானத்தை கொண்டு வரீங்க அந்த பர்டிகுலர் மாஸ்டர் பத்தி. அதனால நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டுக்கிறதுன்னா, நம்ம குருஜி பத்ரிஜி சொன்னக்கூடிய ஒரு பெரிய 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 மெசேஜ், ஒரு புஸ்தகத்தை படி. அதோட அவரு அந்த புஸ்தகத்தை ஏன் படிக்க சொல்றாரு, எனக்கு இந்த புஸ்தகத்தை வந்து படிச்சு அதை பத்தி படிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லை, நீ வந்து அதை பகிர்ந்து கொள்ளு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு வரும்போது நம்ம வந்து இந்த அதாவது அதாவது அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மக்களுக்கு சில பெரிய மகான்களுடைய ஞானத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது அதுல என்னன்னா நிறைய மாற்றங்கள் வர்றதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். அது கட்டாயம் வரும். அது குருஜி சொல்லியிருக்காரு இந்த 3 விஷயத்த. அந்த 3 விஷயத்த வந்து நம்ம கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது தினமும் தியானத்தை எந்த அளவுக்கு பண்றோமோ நம்ம ஆற்றல் வளரும். ஆற்றல் வரும்போது நம்ம மனசு வந்து சரியாடையும், மனசு சரியாகும் போது நம்ம உள்ளம் சரியாகும். உள்ளம் சரியாகும் போது நம்ம ஆன்ம வளர்ச்சி அடையும். ஆன்ம வளர்ச்சி அடையும் போது நிறைய சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நம்மளால நடத்த முடியும். சேலஞ்சஸ் வரும், ஆனா அந்த சேலஞ்சஸ் நம்ம எதிர்கொள்ளணும். அதை வந்து எதிர்கொள்ளணும்னா அந்த ஆற்றல்
வாங்க வாங்க அந்த எல்லாத்தையும் ஹாப்பியா எல்லாத்தையும் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு வரும் மாஸ்டர். என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, தியானம் பண்ணுங்க அதிகமா. தயவு செய்து டைம் இல்லைன்னு மட்டும் யாரும் சொல்லவே சொல்லாது. யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் டைம். கட்டாயம் பண்ண முடியும். அதாவது ரெண்டாவது வந்து புஸ்தகத்தை படிங்க. ஒரு அதாவது நான் வந்து என்னால வந்து இதுல பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஹார்ட் காப்பி தான் வச்சு நான் புக் படிக்க முடியும். முடிஞ்சா சில பேருக்கு சில பழக்கத்தை வந்து நான் ஹார்ட் காப்பியை காசு போட்டு வாங்குவேன். அதே மாதிரி யோகானந்த பரமஹம்சர் பத்தி எல்லாம் படிக்கும்போது நிறைய ஞானம் வரும். அவரெல்லாம் வந்து அவர் ஒரு சின்ன ஒரு கோட் பண்றேன் நான். அவர் புஸ்தகத்துல, அதாவது ஐ ஆம் a son of a God, I am his son or I am her son, I have every right to ask him what I need. What I need not for bungalow or car owning. You want to give some good service to the people. He says that they will give you. You are not a beggar. You are not a beggar. You are the son. You are entitlement. You have a right. Therefore you ask அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு ஆற்றலை கூட நான் உள்ள வச்சுட்டேன். பாபாஜி இஸ் a Brahmam. I am a part of a Brahmam. You ask him, he will give. ஆனா அது எப்போன்னா நம்மளுடைய எனர்ஜியை அதிகம் பண்ணும் போதும், நம்மளுடைய தியானத்தை அதிகப்படும் போதும், நம்முடைய புஸ்தகம் படிக்கக்கூடிய ஆற்றலை அதிகம் பண்ணி நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கும் போதும், நம்முடைய புஸ்தகம் படித்து அந்த அனுபவத்தை கேட்டு நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணும் போதும், அதே மாதிரி பிரமிடல் ஆற்றலை ரொம்ப 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 இழுக்கும் போதும் நம்முடைய நிலைமை மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு வாய்ப்பை நீங்களும் அடையணும். எல்லா மாஸ்டர் அடையணும். தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாஸ்டர் எல்லாம் பெரிய மாஸ்டர். நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நான் ஆல்ரெடி இன்டென்ட் வச்சிருக்கேன். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ல ஒரு புக்கை வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அவருடைய போதனைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 நாள் எடுக்கணும்ன்ற ஆல்ரெடி தாட் வச்சிருக்கேன். somebody will come and hand over me the book. அதோட எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. அதனால இந்த ஒரு வாய்ப்பளித்த மகாவதார் பாபாஜிக்கும் அதுக்கு வந்து மேல பல்லவி எழுதும் அந்த புக்கு மூலமா வந்துக்கும் பல்லவி மாஸ்டருக்கும் மற்ற இந்த பிஎன்ஜி தமிழுக்கும் மற்ற உங்க அனைவருக்கும் இந்த 12 இந்த நாளா வந்து நீங்க வந்து நிறைய பேர் இந்த கேட்கறதுக்காக வந்து நீங்க வந்து எல்லா மாஸ்டருக்கும் கேட்டு இந்த ஞானத்தை நீங்க பெறணும். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஒன்னஸ் எனர்ஜி, அதான் எனக்கு ஒன்னஸ் எனர்ஜியில வந்து மூழ்கிடலாம், ஆனந்தமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை இங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து பாபாஜி கொடுக்குறாரு. அவருக்கு கடைசியா இன்னொரு இந்த ப்ரோக்ராம்ல அவருக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்தி இந்த வாய்ப்பு அளித்த உங்கள் அனைவருக்கும், பிஎம்சிக்கும் எல்லா மாஸ்டர்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. வணக்கம். ரொம்ப 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 நன்றி ஜங்கல் சார். தேங்க்யூ சோ மச். ஏன்னா நீங்க சொன்ன அந்த விஷயங்கள் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகும். கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு முழு முயற்சி எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. இப்போ வந்து அடுத்ததான் நம்மளோட சிறப்பு விருந்தினரான மாஸ்டர் பல்லவி வந்து நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க. டெல்லியில இருந்து நம்ம கூட இப்ப கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. அவங்க கூட நம்ம கொஞ்ச நேரம் உரையாடலாம். அவங்க தான் வந்து கான்வர்சேஷன் வித் மகாவதார் பாபாஜி அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தேர்ட் ஐ மூலமா, அதாவது 3வது கண் அனுபவம் மூலமா அவங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களையும், அவங்க கிட்ட மகாவதார் பாபாஜி கிட்ட அவங்களுக்கு இருந்த சந்தேகங்களையும், அவங்களோட நண்பர்களுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகங்களையும் மகாவதார் பாபாஜி கிட்ட கனெக்ட் ஆகி அவங்க வந்து அதுக்கான பதில வந்து எடுத்து அது புத்தகமா வடிவமைச்சு இன்னைக்கு அதை வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகி அதை ஜங்கல் சார் உங்க எல்லாருக்கும் 10 நாளா பிஎம்சி தமிழ் மூலியமா நமக்கு வந்து வழங்கியிருக்காங்க. சோ அதுல நமக்கு வந்து என்ன மாதிரியான சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் பல்லவி மாஸ்டர் பேசினதுக்கு அப்புறமா நீங்க உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நாங்க அன்மியூட் பண்றோம். உங்களோட குவெஸ்சன்ஸ் எது இருந்தாலும், கேள்விகள் என்னவாக இருந்தாலும் நீங்க அந்த கேள்வியை கேட்கலாம். அந்த கேள்விக்கான பதில நம்ம பல்லவி மாஸ்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வெல்கம் பல்லவி மாஸ்டர். Everybody who are present today in the session and all those people who even come across hearing about Mahavatar Babaji's energy. Because in this universe, everything is connected. We may realize or not, we may believe it or not, this existence, the connection of all souls are always connected. So nothing happens in our life without any reason. So somebody will translate. Yeah, I'll do the translation and then. Okay.
ஸோ மாஸ்டர் பல்லவி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த செஷன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் மகாவதார் பாபாஜி பத்தி கேட்டிருக்கோமோ அவங்க அத்தனை பேருமே ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கனெக்ட் ஆனவங்க தான். அது மட்டும் இல்லாம அத்தனை பேருமே இந்த படைப்புகள்ல இருக்கிற அனைத்துமே வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்துள்ளது தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாருமே கனெக்ட் ஆனவங்க கனெக்ஷன் இல்லாம, அதாவது தொடர்பு இல்லாம இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த நமக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் நடக்குதோ அது எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே மாஸ்டர். But the difference is when we come into meditation, we come into the truly spiritual path, then we understand how this universe is connected. சோ நம்ம ஒருத்தரோட ஒருத்தர் நமக்கு புரிதல் இருந்தாலோ இல்லைனாலோ நம்ம ஒருத்தரோட ஒருத்தர் தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான். ஆனா எப்போ நம்ம இந்த ஆன்மீக பாதையில நம்ம வரோமோ அப்போ அந்த தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So before that life of self-realization or meditative life, we are disconnected with the realities. சோ நம்ம எப்போ தியானத்துக்குள்ள ஆன்மீகத்துக்குள்ள வராம இருக்கோமோ அல்லது நாமளே உணராம இருக்கோமோ அப்போ நமக்கு மத்தவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு இருக்குதுங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது. அதாவது தொடர்பற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் இருக்கும். அப்போ ரியாலிட்டி, அதாவது உண்மை என்ன, யதார்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what we believe is, we say it as a physical reality in terms of physical matter. But inside, the physical matter could not exist without energy matter, without the work which is happening inside. So even to exist, the physical matter, the energy matter, the spirit matter which is inside should be in existence first. So whatever we are seeing through the eyes outside is manifesting what we are inside. So that is what we are creating. The outer reality depend on what we are inside, moment to moment. So what Babaji says is, we have to come out of this barrier of differentiating physical and spiritual realities. This every reality is spiritual. The thing which is not reality cannot be spiritual. So those who are truly walking and meditating, for them there is no physical life. This physical life itself is a spiritual life, because we are able to see that nothing is happening out of reason, out of soul reasons. சோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நாம தியானம் அதாவது நம்ம பௌதிக கண்கள் மூலியமா நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதுதான் யதார்த்தம்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. அந்த யதார்த்தத்தை வச்சு நம்ம உள்ள போறோம், நமக்குள்ள போய் நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த ரியாலிட்டி, அந்த யதார்த்தம் வேறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரியான பாகுபாடு நமக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னு, அதாவது பௌதிக வாழ்க்கை வேற, ஆன்மீக வாழ்க்கை வேற அப்படிங்கிறது இல்லாம ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அதாவது எவர் ஒருவர் தங்களோட உண்மை என்ன, உண்மையான நிலை என்ன, இந்த பௌதிக உடல் இல்ல, நான் ஆன்மாதான் அப்படின்னு யாரு உணர்றாங்களோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கை வேறு, ஆன்மீக வாழ்க்கை வேறு அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை, ஒரே ஒரு யதார்த்தம் தான். அதாவது ஆன்மீக வாழ்க்கை தான் நிஜம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க. ஏன்னா எந்த மாதிரியான மனசு நமக்குள்ள நம்ம இருக்கோமோ, நம்ம ஆன்மா இருக்கோ அதுதான் வெளி உலகத்தை, புற உலகத்துல வெளிப்படுத்தும். அதனால நமக்கு முதல்ல நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு என்ன, அந்த வாழ்க்கை என்ன, அந்த உருவாக்கம் என்ன, கிரியேஷன் என்ன, படைப்பாற்றல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும். ஏன்னா எல்லாமே ஆற்றலோட இணைந்த விஷயங்கள் தான். சோ அது இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, பௌதிக வாழ்க்கை வேற, ஆன்மீக வாழ்க்கை வேறு அப்படின்னு பார்க்க கூடாது. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற அந்த வாழ்க்கையை நமக்கு பார்க்க தெரியணும். அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை நம்ம மாத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. For example,
you can see the Zoom screen on your laptop or a phone. So how many of the people are visible on their video? I think I could see only 4 people are visible. So why rest of the people are not visible? Why you are not opening the videos? Why you are behind the screen? So in the same way, the spiritual energies work with the people. Mahavatar Babaji is working with thousands and lakhs of people. So they are also under this, behind the screen, displaying their names. So that means they are not into the surface of awareness to recognize that energy, that what is happening, who is helping, who is healing. But the people who are giving their hand to Babaji, so they are opening the videos. So they could understand, they could realize, they could come out to take it from him. So those who open the videos, allow them to be in his energies and take his call, then he teaches them. So அவங்க வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒண்ணு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, இப்ப இந்த ஜூம் செஷன் நமக்கு போயிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து ஒரு 4-5 பேர் மட்டும்தான் வீடியோ வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மத்தவங்க யாருமே வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணல. அதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது அவங்களோட விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது எந்த அளவுல இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஏன்னா மகாவதார் பாபாஜியோட நேரடியா தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னு அந்த விழிப்புணர்வு இருக்கு, அவங்களுக்கு அந்த தைரியம் இருக்கு, அந்த எனர்ஜி லெவல் அவங்க கிட்ட ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி டைரக்டா அவங்களோட கனெக்ட் ஆகுவாங்க. அப்படி அந்த அவேர்னஸ், அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாதவங்க தான் வீடியோ வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it is important. I mean, we are not realizing the importance of spiritual beings. For example, if PM Modi comes here, how you will behave? You will on your videos. You will go, you will do your makeup. You will do so many things. But we are not understanding the value of having such sessions in PSSM. The celebrity is Babaji, who is speaking through J.Jangal sir, who is speaking through Gomti ma'am, who is speaking through me, and many of us. So we don't see that into the physical existence. So we devalue that. We respect it, but we don't understand the value behind it. But only we value if PM Modi comes. Then why not so much the same value if Babaji is coming? So understand the value of spirituality in terms of our every karmic action. I think we should give more value to the spiritual beings like Babaji, Patriji, who are working so hard just to make us out of this cycle of karmic. And we have gathered so much karmic baggage and we are unable to bear that. Who is helping to, make it light? So much work Patriji did. And now he given a message that it is your call to be totally independent. It is your call to become like Mahavatar Babaji. It is your call to become like Patriji. This is what 40 years he taught. Become like Ramana Maharsha, become like Osho, become like others, and find your own journey through the path of meditation. Okay. So நம்ம வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து PM மோடி வராங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடனே போய் நம்ம மேக்கப் போட்டுட்டு ஜூம் ஸ்கிரீன்ல நம்ம தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இமீடியட்டா வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ணி நம்ம வச்சிருவோம். இதுவே வந்து ஆன்மீகவாதிகளா இருக்காங்க, மகாவதார் பாபாஜி வந்து நம்மள மாதிரியான மாஸ்டர்ஸ் மூலியமா நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க அப்படிங்கும் போது அதை ஏன் நம்ம வந்து அதுக்கான மரியாதை நம்ம கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னங்கிறத ஏன் உணர மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகவாதிகள் அப்படிங்கறத
வந்து நாம அதை முழுசா உணரணும், அதை ஏத்துக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும். அந்த புரிதல் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு தான் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா மாஸ்டர்ஸுமே ஒர்க் பண்றாங்க. மகாவதர் பாபாஜி ஆகட்டும், ரமண மகரிஷி ஆகட்டும், பத்ரிஜி ஆகட்டும், எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. சோ பத்ரிஜி 40 வருஷமா நம்ம எல்லாருக்கும் தியானம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. இப்ப வந்து அவர் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வேற உலகத்துக்கு போயிட்டாரு. ஆனா இப்போ நம்மளோட டர்ன், நாம வந்து நம்ம சொந்த முயற்சியில நாம முன்னேறி ரமண மகரிஷியாவோ இல்ல மகாவதர் பாபாஜியாவோ இல்ல பத்ரிஜியாவோ நம்ம வந்து உருவெடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கான மரியாதை, ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போதான் அவங்க கூட டைரக்டா நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போதுதான் நம்மளால அவங்க கிட்ட இருந்த விஷயங்களை நம்ம எளிதில எடுத்துக்க முடியும். அந்த வந்து ஆற்றல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தோட நம்ம வந்து தொடர்பை ஏற்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what is important is, whatever the Zoom sessions you are attending, and if any speaker is coming, open your videos. Let them see your faces. We are not here to judge by the physical appearance. We are here to connect with your energies. Even if we are present on a Zoom on a virtual level, we can connect each other through our appearance, through our faces. We reflect our energy. So always welcome the speakers with on videos, so that they could feel the energy of the group. They could feel the energy of the Tamil Nadu. They could feel the energy of PMC Tamil. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்பவுமே வந்து ஜூம் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணும்போது நீங்க வீடியோஸ் ஆன் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோஸ் ஆன் பண்ணும்போது அவங்க பௌதிகமா நம்ம கூட வந்து கனெக்டிவிட்டி, அதாவது தொடர்பை ஏற்படுத்திக்க முடியும். அதாவது நம்மளோட பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பார்த்து நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம், என்ன அழகா இருக்குமா, கருப்பா இருக்குமா, வெள்ளையா இருக்குமா, அதை பார்த்து அவங்க யாருமே வந்து ஜட்ஜ் பண்ண போறது கிடையாது. அதுக்காக இல்லை. ஆனா பௌதிகமா, அதாவது உங்களை பிசிக்கலா பார்க்கும்போது அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி நம்ம எல்லாருக்குமே ஏற்படும். அப்படிப்பட்ட கனெக்டிவிட்டி வந்து நமக்கு ஒரு புது அனுபவத்தையும் புது விழிப்புணர்வையும் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So today's the main headline or the message of Babaji is to welcome the energies in terms of understanding in our every moment to moment experience. We should practice everything the moment we open our eyes, seeing in terms of energies, not in terms of physical matter. Even to see that, to be it, we need to practice. We practice meditation to connect our soul. But the moment we open our eyes, we are back to the physical world. We are back to the same pattern of living the life. But we need to practice when we are with the open eyes. We need to see everything as an energy. My body as energy, my presence, my spirit as energy, and value those spirits. Value every spirit you come across. Definitely the more enlightenment, more, because we are in the race of gaining the enlightenment, which is good, which is healthy. So let us have this healthy race. So express the gratitude in our actions. That is more important, and which is connected heart to heart with every soul. And then you will understand how this universe really plays and even gives to your feet what you desire. There are so many of desires which we have, which universe won't give us, and we cry for that because we focus on what universe is not giving, and we don't focus on what universe is already offering as per our desires. So believe that universe is there, the masters, the spirits are there to give us everything. Spirituality is not sacrifice. Spirituality is not
cutting off our desires. Definitely, spirituality doesn't mean that increase your desires. But spirituality, the middle path, teaches you, be what you are, you will get it. So keep raising your belief energy and see that belief energy in terms of physical world and practice that. That means we should do the mindfulness practice of seeing physical matter as energy. And then what will happen when we go inside, we are able to celebrate more. Because the celebration of light doesn't have bodies. Mahavatar Babaji doesn't have body. Understand this. When we go to the higher planes, we don't see each other as bodies. But he is there, even in terms of bodies, because we understand only body. So last 2000 years, he's there still in the body. Many people don't believe, today's time, don't believe in these concepts. But there are few people in present time who experienced it. So that is a one kind of a truth. Spiritual people don't need a proof, but there are certain experiences where those master also want physical people to give attention to these kind of realities, give attention to the higher knowledge, so that they can start walking. So they need to give a chocolate in order to, so that we can understand the world of lights. When you believe, oh, Babaji exists, oh, he is coming in your dream, oh, he is coming into your meditation, then you believe more. Then as you go more deeper and deeper, then you can see, even there is a spark of any existence of Babaji's energy, you come to know it. He's present there or not, you will come to know. It is as clear as the moment you put any color in the water, you will know that water is going to take that color without any doubt. So we should be like that water. Any entity, any higher spirit comes to in the aura of our consciousness, we could recognize, we should recognize. And we all hold that mastery. Understand it. We all hold that abilities. What we need is to do the practice of meditation, the practice of mindfulness. Okay. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து பௌதிக உடல்ல இருக்கும்போது நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஆன்மீகத்துக்கு அப்படிங்கிற முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம தியானம் பண்ணும்போது கண்ணை மூடி மூச்சை கவனிச்சுட்டு இருப்போம். அப்போ வந்து ஆன்ம உலகத்துல நம்ம இருப்போம். ஆனா கண்ணை திறந்த உடனே திருப்பி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்துருவோம். அந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தா கூட ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம வந்து என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம பாக்குற ஒவ்வொரு பொருளோ இல்ல மனிதர்களோ எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், அது எதுவுமே வந்து பௌதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்காம அது எனர்ஜியா, ஆற்றல் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா மகாவதார் பாபாஜி அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து பிசிக்கல் 2000 வருஷமா தியானம் பண்றாரு. அவருக்கு பிசிக்கல் பாடி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து பிசிக்கலா நம்ம பாக்குறதுக்காக நமக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டிக்காக மட்டும்தான் அந்த பிசிக்கல் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்களே தவிர, அவங்களுக்கு வந்து நிஜத்துல பார்க்கும்போது அவங்க எனர்ஜி தான், ஆற்றல் தான். அவங்களுக்குன்னு வந்து பௌதிக உடல்லாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஹையர் வேர்ல்டுக்கு, அதாவது உயர்ந்த உலகங்களுக்கு நம்ம போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா அவங்க வந்து பிசிக்கல் ஃபார்ம் வச்சு அவங்கள யாருமே ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டாங்க. அவங்கள வந்து எனர்ஜி பாடியா, எனர்ஜியா தான் இருந்து, ஆற்றலா இருந்துதான் அவங்கள பார்ப்பாங்க. சோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம வந்து முக்தி அடையிறது அப்படிங்கிற விஷயத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப வேகமா நிறைய பேர் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு போட்டியா கூட அது நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டியா இருக்கு. சோ அந்த போட்டியில நம்ம எல்லாருமே கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நம்ம அந்த பௌதிக உடல்ல இருக்கும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்றலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்த செய்யும் போது நம்ம
கவனத்தோட செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதையில முன்னேற முடியும். சோ ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ், அதாவது கவனம், அதாவது முழு கவனத்தோட நம்ம வந்து செயல்படணும். அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆற்றலா மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து மகாவதர் பாபாஜியோட மெசேஜ் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. So, I mean, we can take any question and answers if anybody has. ஓகே, யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நாங்க அன்மியூட் பண்றோம். மாஸ்டர்ஸ், நீங்க யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா பல்லவி மாஸ்டர் கிட்ட? Wonderful message, Pallavi, because your book has given us a great opportunity for all of us to read, and we could understand much better, because we were continuously listening to Jangal sir's session. So it gave them, it gave almost all the people a great enlightenment about messages from Mahavdar Babaji. So thank you so much. Thank you so much. So Purnima, நீங்க உங்க கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க. Thank you. Thank you, Gomadi ma'am. Am I audible? Yeah, Yes. you are audible. Yeah, yes. Good evening, Master Pallavi. Thank you for the message. I can feel the energy very well. So my question is about the middle path in the spiritual life. So I'm practicing this meditation for almost 2 years now, and I can feel the transformation, and I can feel the challenges overflowing on me, and I can also feel the inner strength, which is very well supporting me to face the challenges and learn the lessons. But the thing is, like, as you said, I'm also feeling very much that I'm in the race of this getting enlightened. But as a mother of 2 children, I also have more engagement in this physical life and my responsibilities. So, and as a central part of the home, I feel that I'm more engaged in the course or this physical life. I can very well feel that if I can devote much time for myself towards enlightenment, I can get even more better. But I find such things as very challenging one. So I would like to get some insight on this. So how being in the middle path works, but I have a very strong inner quest about myself, and I have a very strong inner quest about the realization of the self and God. Nice. So wonderful question, Purnima. So I think it will help to many. So basically, the middle path which we are already on, and we don't need to add or delete, into our life. Whatever the life is taking us, we need to be in acceptance and in flow. But in order to really satisfy what goes within us in terms of gaining and reaching to the higher spirituality, what we need is like there are so many different type of tapas, okay, sadhanas. So in that there is a one tapaka called as a mano tapa. So even if we have a lot of responsibilities, even if we are busy into so many things which we could not deny, but if we really have a thirst inside, we could do manotapa. So what is manotapa? Even if you do work outside with the greater present or consciousness, your inner always do the research. Your inner is always thirsty for the knowledge, is always look for greater energies and the greater perspectives. So when we are able to hold that, this outside world doesn't feel like having these thoughts that I'm not getting time for myself or for my spirituality,
and this, that, everything dissolve in this. Because the time exists for this physical plane. And there is no time if you really go on a soul planes. You know, so the holding of time is possible when you do manotapa. So manotapa means to really have a productivity when you are talking to yourself, in your self-talk. When we keep on improving and getting better with the greater knowledge, we are always connected to the higher source. And that tapa goes on even whatever you do outside. So when you do that, you will never have this kind of a feeling that I'm not getting time for this and that. You're doing your inner work inside, and outer is going with the guidance of your inner work. Okay. So I'll give the translation and then we'll go for the next question. So பூர்ணிமா வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்ல அவங்க ஃபேமிலி குழந்தைங்க அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க வந்து மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப வந்து ஆசை நிறைய இருக்கு, நிறைய கேள்விகள் இருக்கு, அது அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கு அவங்க கிட்ட. ஆனாலும் அவங்களால அந்த தியானத்துல வந்து முழுசா ஈடுபட முடியல. அதுக்கு என்ன பண்றது, எப்படி நான் வந்து மிடில் பாத்ல நான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்டாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம பல்லவி மாஸ்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நிறைய தபாஸ் இருக்கு. அந்த தபாஸ்ல மனோ தப்பா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதாவது நம்ம எப்ப வந்து நம்ம கூட கனெக்ட் ஆகி நம்ம கூட நம்ம நிறைய நேரத்தை வந்து நம்ம செலவிடுறோமோ, அப்ப வந்து நம்ம வெளியில இருக்கக்கூடிய அக உலகத்தோட நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது, அதாவது எனக்கு என்ன மாதிரி, இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை நான் ஆட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது என்னோட உணர்வுகள் எப்படி இருக்கு, அந்த உணர்வுகள் வந்து சந்தோஷமா இருக்கா இல்ல துக்கமா இருக்கா, அந்த சந்தோஷத்தை வந்து எப்படி நான் வந்து அதை எடுத்துக்கிறேன், அந்த சந்தோஷத்தினால ரொம்ப வந்து ஒரு அகங்காரத்துக்குள்ள நான் போறேன்னா, இல்ல வந்து எதுவுமே இல்லாம சமநிலையில என் மனசை வச்சிருக்கேன்னா, இல்ல துக்கம்ங்கிற விஷயத்துல வந்து நான் மாட்டிக்கிறேன்னா, இல்ல அந்த துக்கம் என் மனசை பாதிக்காத அளவுக்கு என் மனசை சமநிலையில நான் வச்சிருக்கிறேன்னா, அப்படிங்கறதுதான் மிடில் பாத். அவங்க போன அதுக்கு எண்ட் ஆஃப் த மெசேஜ்லயே அவங்க சொன்னாங்க அந்த மிடில் பாத். நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலா மிடில் பாத் அப்படிங்கிறது நடுநிலையில இருக்கிறது. இந்த பக்கம் போகாம இந்த பக்கம் போகாம நடுவுல இருக்கிறது, அதுதான் மிடில் பாத். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மிடில் பாத்தை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது, அந்த கவனத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது நமக்குள்ள போய் நம்மளோட உணர்வுகளை நம்மளோட ஆற்றலை வந்து சமநிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணி அந்த ஒரு நிலையை நம்ம கொண்டு வரும்போது, வெளி உலகத்துல அதாவது புற உலகங்கள்ல என்ன விஷயம் நடக்கணுமோ அது தானாகவே நடக்கும். எப்ப நம்ம வந்து ஆன்ம நிலையில இருந்து நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோமோ, அதுக்கான பயிற்சி முயற்சி 24 மணி நேரமும் நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த முயற்சியும் பயிற்சியும் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த அக உலகம் வந்து நமக்கு சரியா இருக்கும் போது புற உலகமும் சரியா நடக்கும். அக உலகத்தோட இணைஞ்சு நம்ம செயல்படும் போது நேரம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நிலையே நமக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. டைம் கான்சியஸ்னஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து பிசிக்கல் வேர்ல்டுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பூர்ணிமா, உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது சாந்தா, ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. I hope I could answer your question, Purnima. Yes. Purnima, Shall I talk? Yes, one minute, Shanta. Purnima ma'am, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைச்சிருச்சான்னு கேக்குறாங்க. Yes ma'am. Actually, the self-talk, whatever you said, that's already I'm doing it. So I'm whenever I try to be mindful in whatever work I do, I immediately get into self-talk, and whatever the situation, circumstances is happening, and I'm examining myself inside, like how I feel like. It got mute. Purnima, please mute ஆயிடுச்சு. Purnima, unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க. Yeah. Okay. Purnima திருப்பியும் mute ஆயிடுச்சு. 1 minute. Purnima, hand raise மட்டும் பண்ணுங்க. உங்களோடது நான் இது பண்ணிக்கிறேன். Okay, 1 minute. Yes ma'am. Am I audible now? Yes. Master. So I can very well relate to whatever you say. I'm doing the self-talk, and I'm examining myself in every circumstances I face. Like, how was I? Did I feel fearful, or
How did I handle the situation? Was it better for me? Have I improved than before? On all those self-talk, I can very well understand. And thank you so much for that. Yes, that is what the self-growth. Yeah. When you are able to be in the awareness. Yes, yes. And I'm very much focusing on the self-mastery. Very good. Thank you. Thank you, Gomati ma'am, for translation. Thank you so much. Shanta ma'am, please நீங்க பேசுங்க. Good morning to everyone, because I'm talking from America. Okay, good morning. Okay. So I'm Shanta, I'm 66. So far I have been a spiritual traveler, starting from deity and visiting so many temples. And after going, then later going after different gurus, finally I have now landed in PMC with much confidence that I will go definitely towards enlightenment. So during this journey, I have got lots of differences in my belief system. Is this the belief energy you have mentioned in your book, madam? Yes. Is it good or bad? Always good, always good. Because changing the gurus, changing the deities, now believing nothing, just on you, you just meditate. That is the answer I'm getting now. Yes, in the change is only permanent. Okay. Right? That is I mean, yes, from yes. It is growth. Right? So, realizing that you need something more and you are finding it. Again, you are reaching, and after experience, you are coming to know, oh, I need something more. So doing that, because your soul is progressive. Okay. Until we reach our destination, we keep on searching it. And that is what we need. And you are being directed by your belief energy. Yeah, yes. So I had a doubt whether it is good or not, because we are not again going back my Vinayaka. I am not going back again my Krishna. So some sort of guilty conscience is always pricking me. That's why I wanted to ask. Thank you. Yeah, and that is what Patriji created PSSM. Yeah. Because there will not be any guilty consciousness, because you will see all masters in PSSM. Yeah. You will say Krishna, we talk about Krishna, we talk about every master. So we are not one master praising, we are learning from everyone. Okay. Thank you so much. That is what you reach to the final destination. Okay. Yes. Thank you. Thank you Shanta master. இப்போ வந்து அவங்க என்ன क्वेश्चन கேட்டாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து நிறைய சாமி கும்பிட்டேன், நிறைய குருவை வந்து நான் சந்திச்சேன். இப்ப கடைசியா நான் வந்து பிஎம்சில வந்து லேண்ட் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னோட ஞானம் அப்படிங்கிறது வளருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம பல்லவி மாஸ்டர் வந்து கண்டிப்பா வந்து growth தான் இருக்கு, அது வந்து பாசிட்டிவ் growth தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி நான் நிறைய சாமி கும்பிட்டுட்டு இருந்தேன், இப்ப நான் எந்த சாமியும் கும்பிடுறது இல்ல, அதனால எனக்கு குற்ற உணர்வு இருக்கு, நான் சாமி கும்பிடுறது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குற்ற உணர்வு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. நம்ம PSSM பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலும் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையிலும் குற்ற உணர்வு அப்படிங்கிறது நம்ம வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுதான். ஏன்னா நம்ம வந்து யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்றதுக்கோ இல்ல யாரும் நம்மளை வந்து எண்ணெய் சட்டியில போட்டு வறுத்தெடுக்கவோ போறது கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே அனுபவத்துக்காக மட்டும்தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். இந்த அனுபவம் முடிஞ்சா அடுத்த அனுபவம், அதனால குற்ற உணர்வுங்கிறது நம்ம வச்சுக்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில ஜூம்ல கனெக்ட் ஆயிருக்க எல்லா மாஸ்டர்ஸ்க்கும் இன்னொரு ரெக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல தான் கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது, தமிழ்லையும் நீங்க क्वेश्चंस கேட்கலாம். நான் அதை வந்து அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்களோட ஆன்சர்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். யாழினி அருள், ப்ளீஸ் நீங்க. So before any question, I would like to share that 2 months back Babaji was, he given me a message to bring Maharashtra people to his caves. So that is how it is manifesting. So I have arranged one trip on the 9th of this month to 13th, 5 days trip to Mahavatar Babaji's caves.
and almost 70 members are going to the place, and all are from Maharashtra. So the same, the message is there for Tamil Nadu. So in the next month of March, I will have one more trip to Babaji's caves. So those who are interested, please join me in the month of March. And you must visit Mahavatar Babaji's cave once in your lifetime to experience that the purity of energies and his the place of sadhana which he did. And that is how my journey have started from his caves when I visited in 2009 with Patriji. So it will really initiate a very big change in your spiritual journey when you visit that place. So I welcome you everyone so that you can plan in the month of March. Thank you. ஓகே, அடுத்த கேள்வி எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு மெசேஜ் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி மகாவதார் பாபாஜி கிட்ட இருந்து வந்த மெசேஜ் அது. அதாவது மகாராஷ்டிரா மாஸ்டர்ஸ் அவங்க மகாவதார் பாபாஜியோட குகைக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்படி இருந்ததுனால இப்போ நவம்பர் மந்த்ல அவங்க ஒரு 5 டேஸ் அவங்க மகாவதார் பாபாஜி கேவ் விசிட் பண்றதுக்கு போறாங்க. அதே மாதிரி மார்ச் மந்த் தமிழ்நாடு மாஸ்டர்ஸும் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சோ அவங்க யாராவது விருப்பம் இருக்கிறவங்க பல்லவி மாஸ்டரை கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் அங்க மகாவதார் பாபாஜியோட கேவ்க்கு போயிட்டு வரலாம். ஏன்னா அப்படி போயிட்டு வந்ததுனாலதான் அவங்களுக்கு நிறைய திருப்பு முனை அவங்க வாழ்க்கையில வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஞானம் நீங்களும் அடையணும்னா நீங்களும் அந்த கேவ்க்கு வாங்க, அந்த குகைக்கு வாங்கன்னு இன்வைட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் டைமும் கொஞ்சம் வேகமா ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களோட கேள்விகளை எவ்வளவு சிம்பிளா கேட்க முடியுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா சுருக்கி கேளுங்க. உங்களுக்கு பதில், உங்களோட மெசேஜஸ் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா கூட நீங்க கிறிஸ்பா சொல்லுங்க, சின்னதா சுருக்கி சொல்லுங்கன்னு நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். எஸ் யாழினி மாஸ்டர், ப்ளீஸ் உங்களோட கேள்வி கேளுங்க. வணக்கம் மாஸ்டர், என் பெயர் யாழினி, நான் பிரான்ஸ்ல இருந்து கதைக்கிறேன். மாஸ்டர், நீங்க இப்ப மகாவதார் பாபாஜி 5 நிமிஷம் தியானம் சொன்னீங்க. ஆனா நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு எனர்ஜி அது துவங்கின இந்த செக்டர் துவங்கின உடனே பயங்கரமா எனர்ஜியா இருந்துச்சு. கடைசி நாளைக்கோ அதை முடிஞ்சிட போதே என்ற ஒரு ஆபாவில இருந்துச்சு. நீங்க சொன்னீங்க 5 நிமிஷம் மட்டும், அது நல்ல ஃபீல் ஆயிடுச்சுது. ஆனா அழுக வருது மாஸ்டர், ஏன்னு எனக்கு தெரியல, அழுக வருது. அதே மாதிரி பத்திரிஜி என்ற ஒரு பாட்டு உண்டு, எங்கேண்டா திருப்பதியில கடைசியா இப்ப செய்த வருகிற ப்ரோக்ராம், அதுல ஒரு பாட்டை வாசிச்சு கொண்டு அதுக்கும் எனக்கு அழுக வருது. அதை கேட்க விக்கி 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 அழுகுறேன். அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. இப்ப கிட்டடியிலேயும் ஒரு நாள் தெரிய என்னன்றதையா ஒரு மியூசிக்க கேட்டோன்னு சென்ற பாபா யாரு பத்திரிஜின்ற பாட்டு தான். அது கேட்ட உடனே அழுகையா இருக்குது, ஏன்னு தெரியல. அதுக்கான அர்த்தம் கேட்கத்தான் மாஸ்டர். என்னண்டா ஏன் அப்படி என்றது எனக்கு தெரியல. நானும் ஒரே ஒரு தடவை தான் பாபாஜியை பார்த்திருக்கிறேன். ஓகே ஓகே, இருங்க கேட்கலாம் அவங்க கிட்ட என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு. Yes, Pallavi Master, she has got a question to ask you. When you asked all of us to sit in meditation in the beginning for 5 minutes, so that time she started crying, it seems. She has seen Mahavatar Babaji only once, but she started crying. And whenever she hears Patriji's music also, she was crying a lot, it seems. So she is asking for the reason why she is crying every time whenever she is getting connected to higher master like Mahavatar Babaji and Patriji and all. Emotional healing. Okay. So whatever the emotional blockages are there, so it get healed with the higher light. Okay. And we enjoy that with love and gratitude. So at the same time, when you are getting healed with those energies, your soul feel happy, blissful. And that is how you come with expressing yourself by crying it. Okay. So அதுக்கான யாழினி மாஸ்டர், அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட உணர்வு நிறைய காயப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த காயம் புண்ணு ஆறுது அப்படிங்கறது அர்த்தம். அந்த எப்ப நமக்கு அந்த புண்ணு ஆற ஆரம்பிக்குதோ அப்போ ஆன்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுமா. அந்த சந்தோஷத்தினால வரக்கூடிய அழுகை தான் அது அப்படின்னு சொல்லி மாஸ்டர் சொல்றாங்க. ஓகேவா?
Okay. Pallavi Master, some people are asking for your contact details because they wanted to get connected to Yeah, but that the Tamil Nadu masters are welcome for the March trip, because now all seats are full. Okay. So my request is to plan and get ready for the March. In the month of February, as I'll request to Gomti or PMC Tamil to circulate the details and everything about the trip, so that you can register for it. Okay. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து மார்ச்ல தான் இப்போ வந்து சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆயிடுச்சு. மார்ச் மந்த் வந்து தான் அவங்க அடுத்த பிளான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ மந்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில வந்து அவங்க பிஎம்சிக்கோ இல்லை எனக்கோ அவங்க மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த மெசேஜஸ் எல்லா குரூப்ஸ்லயும் கண்டிப்பா அது ஃபார்வர்ட் ஆகும். அப்போ நீங்க அதை பார்த்துட்டு அதை ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. பட் மார்ச்ல வந்து கண்டிப்பா இருக்கு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க பிளான்ஸை வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. So Master Pallavi, one person has asked, Jiva Master, she has asked you a question. Are you still receiving messages from Babaji? Can you please share one of the recent messages? Yes, I still receive it. There are a lot of messages even after writing the book. I think it's almost 4 years for that book, which is released. And these 4 years, there have been a lot of messages. I mean, the second book is already there, lying down in my laptop. But I think time has to permit me to come and release for the second book. And as I get the message of Babaji to really publish it, so I'll be with that. So the work of Babaji or the channeling happens as per the need. Like when I have written the first book, which you have read, that time he was there present with me non-stop 100 days. So he used to come every day to my place where I used to sit. I used to dedicate particular time for this work. As one of the masters shares that you are having responsibilities, but that also never stop your spiritual work. You know, when the time comes, everything comes into the alignment without you doing any kind of efforts. So what we need is the eyesight. We need to improve our eyesight. So it is not about the physical eyes, but our inner eyes. We start getting solution. We start seeing solution in everything. So this is how the things happens, and still I keep writing whatever he gives me, the more information, more data. So I keep writing it, and soon I'll come with the second book. So what happens when you work with these channeling entities? It is definitely they send a particular messages, but in most of it, working with them, my energy sounds like them. Like when after the releasing and many people started reading the book, they could connect, they could experience. And when they used to see me, they used to feel like I am a Babaji. So that thing used to scare me. And I used to deny it, that don't call me Babaji. Still I do it. But what I understand is working with Babaji, they could feel that energy through my presence. And that is what it make them to speak, that I am like, I become like Babaji for those who feel that energy. But I could see the same energy with many of the people, because there's so many people who are capable of channeling. So that is what, after releasing the book, I started taking the channeling programs with the message of him. That his message is, there are 70% of spiritual people who are capable of channeling. But out of 100, there are only 30% people come forward. So 70% lie down thinking that, oh, how it happens, why it happens. So they don't allow themselves to really come up in those 30%. That is the reason we see very less people are channeling the different spirits or the information. The reason being, those 70% people still think that they can't do it.
They think that it happens to the blessed ones. It happens to those who are gifted with this. It is not a gift. It is a gift in terms of physical life. But spiritually, the call is going to everyone. Don't we miss the call every day? So similarly, we miss spiritual calls also from Babaji. He tapped many people every day. Out of every day, maybe one person receives him. But it does not mean that he should stop tapping. He keep doing his work. Today or tomorrow may not be this lifetime, maybe next lifetime. So they know how to work with our spirits, and then they give more work who are coming forward. So what basically the channeling program I take is where people, my job is to remove the stones which are blocking your road. Out of my self experience and with his guidance. So I do only the job of removing the rocks which are on your path, where you can't see that you have that ability to channel. So my job is to show you that you have that ability. So that's why I conduct that program, 21 days program for the channeling, where many people come, and he promised me that you just start the program, I will bring people to you. So he tapped people, and the people who are tapped by him only come and attend my sessions. And I could see every person, I mean, out of 100 people, 90% people connect and they start channeling. So some may get in few months with how they keep working on themselves. So those who are interested to really understand what channeling, how it happens, how to really understand, so those are also welcome to attend my channeling programs. And for more information, you can follow me on my social media, where you can get, for the next batch. Okay. So masters, ஜீவா மாஸ்டர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அதாவது வந்து நீங்க வந்து இன்னமும் மகாத்தர் பாபாஜியோட மெசேஜஸ் வந்து நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய அப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்ப பக்கமா ரீசெண்டா என்ன மெசேஜ் நீங்க ரிசீவ் பண்ணீங்க, அதை பத்தி எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டுக்கிட்டாங்க. அதுக்கு நம்ம பல்லவி மாஸ்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நான் இன்னமும் அந்த புக் எழுதி 4 வருஷம் ஆனாலும் இன்னமும் நான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் மெசேஜஸ் வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். என்னோட லேப்டாப்ல வந்து அந்த புக் இருக்கு. ஆனா எப்ப வந்து மகாத்தர் பாபாஜி வந்து அந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு எனக்கு வந்து சொல்றாரோ அப்பதான் நான் அந்த புக்கை ரிசீவ் பண்ணுவேன், ஐ மீன் ரிலீஸ் பண்ணுவேன், அதாவது வெளியிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ வந்து அப்போ வந்து அந்த எப்போ வந்து இது வந்து ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இன்னர் எனர்ஜியோட நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நாம வந்து எப்போ அந்த அந்த ஒரு கால் வந்து எப்போ நமக்கு வருது, நம்மளை எப்போ வந்து மாஸ்டர்ஸ் இந்த வேலையை செய்ய அந்த வேலையை செய்யுன்னு சொல்லி நமக்கு கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களோ அந்த கைடன்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டா நம்ம எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம். சோ அந்த இன்சைட், அந்த அந்த கண் பார்வை, அதாவது இந்த பௌதிக கண்கள் பத்தி அவங்க சொல்லல, அகக்கண்கள் பத்தி அவங்க சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி, ஏன்னா மகாத்தர் பாபாஜி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து எத்தனையோ பேரை வந்து அவர் வந்து டேப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அவங்களோட ஆன்மாவோட எப்படி ஒர்க் பண்ணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த ஆன்மாவை எப்படி ஆன்மீக பாதையில கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணும்போது அதுல வந்து கொஞ்சம் பேரு தான் அவருக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் அவரு வேலையை அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பல்லவி மாஸ்டரோட சேனலிங் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்கனால அந்த மாதிரியான சேனலிங்குள்ள அவங்க போக முடியும், ஹையர் மாஸ்டர்ஸோட அவங்க கனெக்ட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட சோசியல் மீடியாவோட வெப் பேஜ்ல நம்ம போனோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து எப்பப்ப செஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமக்கு அவங்களோட கிளாஸஸ் வேணும்னா அவங்க சோசியல் மீடியால பல்லவியோட ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்.
So Pallavi Master, can you share your social media? You can find me on Instagram and Facebook by the name of Master Pallavi. ஓகே, மாஸ்டர் பல்லவி அப்படிங்கிற நேம்ல வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் இருக்காங்க. அவங்களோட ரீசன்ட் செஷன்ஸை பத்தி அவங்க அதுல அப்டேட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அப்போ அதுல போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். மாஸ்டர்ஸ் பல்லவி மாஸ்டர் பல்லவிங்கிற பேர்ல தான் அவங்க வந்து கனெக்ட் ஆகுவாங்க. மாஸ்டர் பல்லவி அப்படிங்கறதுல இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் ரெண்டுலயும் அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க. நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Yes, one more person has raised the hand and then we'll go for the meditation class. Okay. Purnima Devi, please unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க. Yes, ma'am. Can you share, ma'am? Thank you. Yeah, yes. Ma'am, நான் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Just 3 months ஆகுது, ma'am. Okay. இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, நம்ம சோல் வந்து கெட்டிங் இம்ப்ரூவ்ட் அப்படின்றது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது மேம்? இன்னர்ல இருந்து நமக்கு அந்த வாய்ஸ் வந்தாதானா, இல்ல வந்து மேபி நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெல் கோயிங்கா போகுது அப்படியா, இல்ல எப்படி மேம்? Okay. Pallavi Master, she has got a question. She wants to know how her soul is progressing, because she wants to know whether someone has to come and tell her that she's growing, or she has to listen to her inner voice. By that she can understand herself that she's progressing in meditation. In initial levels, we need a guru. We need a mentor. So, like when fruit is not ready to eat, till the time the gardener take care of it. And when it is ready, then only we eat it. So similarly is for the spirituality. Definitely our inner process is always there. But in initial days, in order to understand the right understanding about spirituality and how we are developing inside, we need company of like-minded people. So if you have a mentor, it's really good. Or if not, you have a company of like-minded people, friends who are into the same path meditating. So through them also you can take a guidance, because they know if they are closer to your life and know about yourself, your experience, so they can also guide you better. So with that, what you get is the confirmations. We need confirmations. I always used to confirm with Patriji, so that I could know, oh, this is what I did right. Oh, this is what it should be done. So it built my confidence. So as we reach to a one level where we know what to do, we get every clarity of what we should do, because this is how the guru trains you. So when you completely train, you don't need anybody, but in initial days you need it. Okay, thank you. So Purnima Master, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல, அதாவது ஆரம்ப நிலைகள்ல வந்து கண்டிப்பா குருவோட சப்போர்ட் நம்மளுக்கு வேணும். குரு அப்படின்னா குருவா மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம லைக் மைண்டட், நம்மள மாதிரியே யோசிக்கக்கூடிய, இல்ல ஆன்ம விஞ்ஞானத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியவங்க நமக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, நம்ம செய்யறது சரிதான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒருத்தர் வேணும். ஏன்னா அவங்க பல்லவி மாஸ்டரும் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க செய்யற ஒவ்வொரு வேலைக்கும் நம்ம சரியான பாதையில தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கறத வந்து பத்ரிஜி கிட்ட கேட்டு அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஏன்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும். நம்ம என்னைக்கு வந்து நம்மளே தனிப்பட்ட முறையில நம்மளால செஞ்சுக்க முடியுங்கிற கான்பிடன்ஸ், சுய நம்பிக்கை வருதோ நமக்கு வந்து, அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து குருவோட சப்போர்ட் இல்லாம நம்ம செய்யலாம். அது வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா சப்போர்ட் எடுத்துக்கணும். அப்பதான் நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம், நம்மளை எப்படி இன்னும் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம உருவாக்கிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So thank you, Pallavi Master. We are very happy to have you here, and since it is people will be having the meditation session after the class, so we want you to guide them to sit in meditation for some time, and then and we also request you to join the session one more time
we request you to come on PMC Tamil sometime later. Could you please do it? Sure, sure. But I'll request you that I could not join you further because I have again 11 o'clock session. Okay. Yes. Pallavi Master, I just want to say a few words of my gratitude to you for this great opportunity, interested or given, which has really helped me to travel my path beautifully. And there are experiences, lot of experiences are happening. But as you rightly said, when you have your own friends network who could also understand your experiences and also keep confirming whether you are on the right path. And that is also an area as to we have to work on it, but we have to try. And in that regard, could help some a group of people who want to have confirmation. Because in a okay, Yes. you get intuition, you get the kind of message inner, all those things are there. It would also be very helpful to have a kind of a group, a kind of informal group of people who could also exchange their own experiences or clarify things, stuff like that. This is what the thought came to me to ask you after going through the process of working with Babaji's book. And in the meantime, I'm also getting a lot of link of his own books. Recently, the teachings of Babaji compiled by Vladimir Antonov, a Russian in the Russian language, translated with somebody. There's a lot of interesting, messages he's giving, which is something is for me is a new opening to understand. It's very, very sharp kind of understanding it enables, and it links with our own understanding about the spiritual and religious, experience which probably have in this country everywhere. This is what my, few words that thank you so much. Thank you so much to Mother Babaji. Connect you, connect all of us in today. It's really wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So much. You helped me to make this book come in Tamil, and will refine that was possible only through your energy. So I'm very much thankful for you. It is. Thank you so much. It is master's energy. I could feel all the time it is happening to me. Definitely that book has to go to next level, which we discussed it, that we'll edit it beautifully and it should be appreciated by international crowd. A lot of people internationally looking for a thing which already started buying the same book now. People say that, but we'll release, Yes, it's better updated version. versions. Yes, yes. Thank you so much. We'll continue to connect. I think March program probably we should plan it. Let me see to join. Yes, we'll. We'll circulate in the month of February. Please circulate me. So You that, have yes. my number. There are a lot of people are interested. We will join you. This is what you are. Whenever I read your book, how many times you have traveled to the cave, then how much of energy it has added. Keep on every time receiving. I think that is the accumulation of energy resulted in your present situation. That's what I feel. And my experience every time, even the last time when I went, I think I went in the month of March this year. And every time I go and I say to Babaji, I'm not going to come next time. Don't call me next time. And every time he calls, and this is how I go. So when he calls, we can't give any excuses. Understand that? Yeah. We True. should be ready. That is Yes. for sure. Yes. But when that call comes, that is so important. You just Value say few without words. calling. Pallavi Master, say few words about the tapping. Okay. So basically, tapping is, we understand tapping in a many different ways, in many different words. Some may call it as awakening. Some may call it as a self-realization. Some may call it as a dream. Some may call it as DNA activations. So there are so many names right now into the spirituality to understand what tapping is. So basically, if you, a very simple example, if I could give you, when I was a child, when I used to, like on a festival season, we used to go to the elders, touch their feet, get their blessings. So with happiness, they used to tap our head. So this is as simple as that.
So Babaji chooses those people who really have a calling, spiritual calling, and then he do those kind of tapping. So with that tapping, the spiritual journey starts for those souls. Spiritual journey starts for those souls. So it depends that how they take forward. Everyone, we are one at meditation phase. When we are in meditation, we are one. So, but when we are out of meditation, we are not one. That means we are one in the existence, in connection. But when it comes to the knowledge, we are different. Because every one of us carry different knowledge. Knowledge cannot be one. Intellectual keep upgrading it. Still we differ in terms of knowledge. So this knowledge start pouring in our life when he taps us. So he do tapping. He told me, I do tapping hundreds of people every day. But what do you think? That people are so much into the materialism that they don't want to, enter even the spirituality. I'm tapping hundreds of people. So I used to think, oh, then so many awakening every day, so many people will awaken and do meditation or maybe more spiritual work, that this world will become this and that. So then he given me the vision where in a very detailed way that what happens, what is happening. Definitely there is a magic when he taps, but it does not mean they never harm our karmas. They never interfere into our experiences. They only push that. They give a little push to encourage our journey. And after tapping, it is our call that how we really receive it. So those who really take that tapping, then they give more energy to those souls. They train them, then they spend time more with them. Then they start giving knowledge to them. So like this way, even a teacher in the class, those who want to go forward, she will take forward. But still she will take care of even the backbenchers. So because that is the job of the teacher, to look after everyone. So this is what Babaji is doing, Patriji is doing. Thank you so much, Master. I completely, fully relate to you, whatever you said. I really happening. Certain things we discuss when there is an opportune time to share. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you, Jangal sir. Thank you, கொஞ்சம் Pallavi. translate பண்ணுங்க அத இந்த tapping கொஞ்சம் ஏன்னா very important. Time for work பண்ணாதீங்க. People are there. இல்லைங்க சார் இல்ல Can I leave the session? I have a next session. Okay. Yes, Pallavi Master. So Thank you so much. Thank you everyone. Surya, Inviting me. would like to say hi to her, Surya, madam. Say hello and hi and Kingla, Surya, madam. இருக்காங்க அவங்க அன்மியூட் பண்ணாம. Yes. Thank you so much, Pallavi ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Please join with us again. Sure. Anytime. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, masters. நம்ம ஜங்கல் சார் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அதாவது மகாத்தர் பாபாஜியோட புக் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள், எனர்ஜி எல்லாமே பயங்கரமா இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, டேப்பிங் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல அந்த வார்த்தைக்கு அது என்ன, அதை பத்தி கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க. அதுக்கு வந்து பல்லவி மாஸ்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, டேப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து முக்தி அடைகிறது, இல்ல வந்து டிஎன்ஏ ஆக்டிவேஷனு, இல்ல உள்ளுணர்வு, இல்ல தூக்கத்துல வந்து நம்ம கனவுகள் மூலியமா நடக்கிறது, இந்த மாதிரி பல பெயர்கள் வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் லாஜிக் என்ன அப்படின்னா, சூஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அவங்களோட கைடன்ஸை வந்து நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு எந்நேரமும் அவங்க தயாரா இருப்பாங்க. ஆனா நாம அந்த டேப்பிங்க அவங்க
நம்மளை கூப்பிடும் போது நம்ம தயாரா இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்ற வேலையை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்மளோட எனர்ஜியும் ரைஸ் ஆகும். ஆன்மீக பாதையில நம்ம முன்னேறி போறதுக்கும் நமக்கு வந்து எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்களோட டேப்பிங்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆன்மீக பாதையில முன்னேறி போவோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட ஆன்மாவை எப்படி கைட் பண்ணணும், எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணணும், எப்படி தயார்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க அது பண்றதுக்கு நம்ம ஓப்பன் மைண்டட், அதாவது திறந்த மனதோட நம்ம இருக்கணும். அவங்க செய்யறதுக்கு நம்ம அலோ பண்ணணும். அந்த ஞானம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்ப அந்த டேப்பிங் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதையில முன்னேறி போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேங்க்யூ சோ மச். இன்னொரு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். அதாவது இந்த டேப்பிங்ல வந்த விஷயம்னா நம்ம வந்து ஒரு 25% முயற்சி பண்ணாலே 75% வந்து அவங்க நம்மள மேல கொண்டு போறாங்க. இதுதான் வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. நீ வந்துட்ட, அதாவது நம்ம குரு கிடைச்சாங்கன்னா குரு மூலமா 25%, நம்மளுடைய ஹையர் செல்ஃப் 50% ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளை வந்து உயர்த்தத்துக்கு எடுத்துக்குது அப்படின்னு ஒரு புரிதல் இருக்கு எனக்கு. ஆனா முயற்சி நம்ம எப்படி ஆகணுங்கிறது முயற்சி. வாட் யூ அதாவது சொல்லுவார் இல்லையா, யூ கிரியேட் யுவர் ஓன் ரியாலிட்டி, கடைசியில வரக்கூடிய வார்த்தை. நம்ம தான் நம்முடைய வாஸ்தவத்தை உருவாக்கி கொள்றங்கிறது தான் சத்தியமான வார்த்தை. அதுக்கு நான் இப்படி இருக்குன்னா நான் தான் காரணம். நோ ஒன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு நம்ம தான் காரணம். இதுதான் வந்து அந்த அந்த டேப்பிங்கை வந்து அதை உணரணும். அது தியானம் பண்ணணுக்கு அந்த உணர்வு வரும். அதை புரிஞ்சுக்கணும். அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி குருஜி சொன்ன மாதிரி அதிக தியானம் 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 தியானம். அப்பதான் அந்த உணர்வு நிலை நமக்கு வரும். அப்பதான் அந்த டேப்பிங் வந்து ரிசீவ் பண்ணணும். ஓ somebody is calling me. காலிங் மீனா வெளியில இல்ல, இன்னர் உள்ள 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 உணர்வுகளை கால் பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த உணர்வே வரும். அதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. நம்ம என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து நடக்கும். அதுக்கு நம்ம முயற்சி தான். இதுதான் என்னுடைய இந்த 2 வருட 2.5 வருஷ காலத்துல வரக்கூடிய அனுபவம் எல்லாமே அதுதான். முயற்சி தான், நம்ம தான் முயற்சி. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். நீ செய்யலாம், செய்யாம போலாம், உன்னுடைய ஃப்ரீடம். சேலஞ்சஸ் வந்தே வரும். சேலஞ்சஸ் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. கடைசியில உங்க கையில் தான் இருக்கு. வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் அப்படின்னு. சேலஞ்ச் இல்லாம இந்த கர்ம பூமியில இல்லவே இல்லை. நம்ம வந்து ஆன்மா அதுதான். சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆனா அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க சொன்ன வார்த்தை, அதாவது இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டு ஒண்ணுதான், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஒண்ணுதான் எல்லாங்கிற அதை வந்து நம்ம வந்து உணர்ந்துட்டோம்னா அது வந்து ஸ்மூத்தா போகும். ஆனா அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நாட் தட் ஈஸி. We have to practice. அதாவது பயிற்சி பண்ணாதான் நம்ம ரிஃபைன் ஆகுவோம், மூவ் ஆகுவோம், growth இருக்கும். இதை சொல்லித்தான் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த பிஎம்சி தமிழ் சூர்யா மேடம், அனைத்து நண்பர்களுக்கும், டெக்னிக்கல் பீப்புள், அப்புறம் வந்து அருமையா வந்து இந்த 10 நாளுக்கு மேல நினைக்கிறேன், ஜீவா மேடம் அருமையா வந்து இந்த ஆங்கரிங் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு நன்றி. இந்த ஒரு வாய்ப்பு எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கோம். இந்த இணைப்பை தொடருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும், எல்லா மாஸ்டர் அட்டன் பண்ணவர்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றி சொல்லி, அந்த என்ன அவதாரமான மகா அவதாரை வந்து நன்றி சொல்லி அவருக்கு வணக்கத்தை சொல்லி, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ.